এখানে লেখা আছে প্লিজ মেক আ ভিডিও হোয়াইল ওপেনিং দ্য পার্সেল। সো আমি ভিডিও করছি। সো ল্যান্ডস্কেপ আর এমন অ্যাঙ্গেলে করবো যাতে ল্যান্ডস্কেপ পোর্ট্রেট দুটো দিক ইয়ে করা যায়, তাহলে সোজাভাবে ভিডিওটা দেখা যাবে, সাইড দিয়েও ভিডিওটা দেখা যাবে। সো ভিডিও, মেক আ ভিডিও, ওপেন কোথা দিয়ে করব সেটাও বুঝতে পারছি না। পুরোটাই র্যাপড রয়েছে, এখানে বিল রয়েছে, ডকুমেন্ট রয়েছে, আর এখানে ওপেন করার অপশান রয়েছে। এইখানটা হালকা ছেঁড়া রয়েছে, এখান দিয়ে ওপেন করে দিই বা সাইড দিয়ে, ভিতরে তো পার্সেল আছে। তো আমি আমার সিঙ্গেল টেক ভিডিওই করতে হয় ওপেন বক্সে, যাতে সুপার এডিটিং না হয় কারোর থেকে। তো আমি সিঙ্গেল টেক করব। বাবা, পেন বার করলাম কেন চাকুর জায়গায়? ওয়েল, আমি আমার চাকুটা যদি খুঁজে না পেয়ে থাকি, এখনো অবধি যেটা পাইনি। ওকে, আমি হাত দিয়েই ওপেন করার চেষ্টা করব। এখান থেকে এটাকে কাছেই বার করে নিই আগে। একটা কাট হয়ে গেছে অলরেডি, এই যে। কেটে দিয়েছি। কাঠটাকে আগে বড় করি, তারপরে এই কাঠটা থেকেই ভিতরে আরেকটা বক্স দেখতে পাচ্ছি আমি। ডকুমেন্টস, বিল সব ওই পারে রয়েছে। যাই হোক, লেটস টোটালি কাট দিস। দিস ইজ দ্য বক্স ইনসাইড। প্রচণ্ড হালকা বক্সটা, আর বুঝতে পারছি না, আমার হেডফোনগুলো এতটা হালকা হয় না, কোনো হেডফোনের বক্স আমি এত হালকা পাইনি। এটা না কাটলে খুলতে পারবো না। ভেরি স্মল একটা কাগজ, পরে আমি দেখব পড়ার কিছু আছে আর কিছু নেই। বিল, আই গেস দিস ইজ দ্য বিল, দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট আই গেস। এখান থেকে টেপ করা রয়েছে। নাও দিস ইজ ফিলিং লাইক এ হেভি ওয়ান। এয়ার বাবলসের জন্য হালকা লাগতে পারে তখন। ওকে, এটা আমি খুব যত্নের সাথে কাটবো, বিকজ দিস ইজ আ ভেরি বিউটিফুল প্যাকেজ। ভেরি বিউটিফুল, ভেরি বিউটিফুল, ওয়াও, ভেরি বিউটিফুল। টোটাল টেপ করা রয়েছে। সো যত্নের সাথে আই উইল কাট দিস। I would like to have the blade for this one, because I don't want to shatter this with my knife or with my scissor. There is my blade. Let me find the blade first. Where is the blade? Okay, yeah, I got this. That's my Maggie. Not Maggie, this is some noodle. I made this right now. So let me hold this. Smooth cut, very smooth. Yes, a very smooth minor cut. Yeah, now I like it this way. What an experience of unboxing, man. Smooth, so cool. Love this packaging. I love this packaging. Really love this packaging. Now let's extract the box. This is tight, man. This is tight. Let me check. Wait, I don't want to cut this, but I have to. This is so
beautiful. uh, yeah, this thing is so beautiful. This is a sealed pack, but it is hard weight. Let me just pull it out. This unboxing is hard. Okay, I've got it this too, and now the box totally sealed. KZ acoustic EDX Pro wired IEM with mic clean cyan EDX Pro and other details. Okay, proper. It is not seeming like a fake one. Wow, I didn't mean to cut it, man. So beautiful. Okay, whatever. Let's cut this smoothly. I love the unboxing experience. The unboxing. The OG unboxing. Okay, now let's put it out. Got this. Okay, I got this. Wow, the beauty. This is the beauty. Wow, great. Great unboxing. Thank you, AudioStore. This is one of the great unboxing I have ever did. This is the headphone in the box. Let me open this. The plastic, the headphones. Let me check. Beautiful. Beautiful and transparent. And the cable. And ear tips. Chinese bill. Let me check the cable. Oh, this is sealed, so I'll break the seal right now.
pathetic seal broken. Yeah, good one. Tangle free cable. Soft cable, gold plated. Soft gold plated cable. And I hope it is not a broken cable, it is a good quality cable. The ear tips are also soft and good. Okay.